Ang atong ebanghelyo karon kinutlo ni Saint Mateo, chapter 18, verse 21 to chapter 19, verse 1. Si Pedro nangutana kang Hesus, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katawo ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay makapitura, kundili kapituan kapito. Ang pagpasaylo, it's not that easy. Muna usa sa butang nga lisod kaayong buhaton, especially if nasakitan jud ka. Especially if nagtinarong ka, nya in return wala ka gitarong. So sakit jud kaayo na siya. So lisod ang pagpasaylo. Upon there's a reality behind forgiving someone. Unsa may reality. Once you forgive that person, you are setting yourself free. You are not anymore punishing yourself. Kay usahay, para nato, if dili nato pasayloon ang mga tao nga nakasala kanato, sila ang mag-struggle. But that's the wrong concept. Once you don't forgive, you are the one punishing yourself and you are the one keeping it to yourself. Nya, ang hatred, ang anger, nagpabilin diha sa imong kaugalingon. But once you're able to forgive, the hatred, the anger will be released and you are setting yourself free. And during that time, you will be totally happy. You can feel the happiness inside you. Sa imong kasing-kasing, ma-feel nimo nga, Lord, gaan ang akong paminaw, kaya nagpasaylo naman ko. Unsa may atong buhaton so that we can forgive. Atong pangayoon sa Ginoo ang grasya to forgive. Atong pangayoon kaniya nga iyang pahumuko ng atong kasing-kasing. Let's ask Jesus to release that anger, to release that unforgiveness, to release that hatred within us. Para one day, we can truly be happy. Ang atong purpose is ganahan man ta magmalipayon. Why are we putting ourselves in prison just because of not forgiving that person? Kung gusto ta, nga tungod kay wa ta makapasaylo, mao na mahimo natong hindrance, we cannot enter the kingdom of heaven. Ang giingon ni Kristo, kapila ta mapasaylo, kapituan kapito. Ang buot ipasabot, we forgive infinite. Hinaot nga ang grasya sa Ginoo motuhop diri sa atong kasing-kasing aron kita makabalo mapasaylo. O atong pangayoon kaniya nga Ginoo, makakaton unta ako sa pagpasaylo so that I can set myself free, so that I can release this hatred, I can release this anger inside my heart.